So function calling itself again and again, that is known as recursion function. So one of the important concept in C and Python. So recursion வந்து நம்ம அப்பப்போ ரொம்ப ஷார்ட்டா யூஸ் பண்றதுக்கு we go with recursion. Okay, so a function calling itself again and again until the base condition is satisfied, that is known as recursion. Function அதுவே கூப்பிட்டுக்கும் until some condition is satisfied, இல்லனா infinite loop ஆவே போயிடும். Okay, so function, so see here, def னு ஒரு user defined function இருக்கு, but in the function definition உள்ளே we are having another def factorial. So def னு we are giving one function definition, that is factorial. So within this factorial definition I am having another call factorial. Okay, so வெளியே நீ வந்து factorial கூப்பிட்டீங்கன்னா the factorial function invoke ஆகும், but அந்த factorial function உள்ளே we are having another factorial call. Function உள்ள அதுவே அது கால் பண்ணிக்குது. So function calling itself அதுவே கால் பண்ணிக்கும் until some base condition is satisfied. So இங்க base condition பாத்தீங்கன்னா n 0வா இருக்கும்போது ஸ்டாப் பண்ணிரணும்னு இருக்கும், இல்லனா அதுவே கூப்பிட்டுட்டே தான் இருக்கும். Okay, so function calling itself again and again base condition is satisfied. So this is known as recursion. This is the definition for recursion. So one of the example I have given here, factorial, how to calculate factorial. So factorial in the reverse case போறோம் 5 factorial na 5 into 4 into 3 into 2 into 1ங்கற மாதிரி calculate பண்ண போறோம். Okay, so உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நல்லா புரியணும்ங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங் கொடுத்திருக்கு. ஸ்ப்ரிங்கை நீங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விட்டா திருப்பி வந்து அது ஒரிஜினல் ஷேப் போகும், அது ஸ்ப்ரிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஃபார் 5 ஃபேக்டோரியல் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா 4 ஃபேக்டோரியல் என்னன்னு தெரியணும் வேல்யூ. ஸோ 4 ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டுனா அது கூட நம்ம இன்டூ 5 போட்டோம்னா we can get the value for 5 ஃபேக்டோரியல். So 4 ஃபேக்டோரியலுக்கு வேல்யூ என்னன்னு தெரியணும்னா we want to get the value for 3 ஃபேக்டோரியல். So 3 ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டா we can multiply with that of 4 to get the value for the 4 ஃபேக்டோரியல். So if you want to know the value for 3 factorial means, again I want to repeat the same previous process. I want to know the value for 2 factorial. Just I want to multiply 3 into that 2 factorial. Then I can get the value for the factorial of 3. Okay. So if I want to get the value for 2 factorial means, again I want to know the value of 1 factorial. I want to multiply 2 with that of the 1 factorial so that I can get the value for 2 factorial. So likewise for factorial 1 I want to know the value for factorial 0. So the factorial of 0 is nothing but value 1. Okay, so factorial of 0 என்னன்னா 1, அதுதான் base condition. அது வரையும் நான் அதோட previous caseலயே போறேன். So இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், factorial of 1 0 I came to know that its value is 1. So 1 into 1 I will get the value for factorial 1. So the answer will be 1. So for factorial of 2, I know that the factorial of 1 is 1. So 1 into 2. So factorial of 2 will be answer 2. Okay. So factorial of 3, what is the value? So 3 into, I know the value of factorial 2, that is nothing but 2. So 2 into 3, factorial of 3 will be 6. Okay. How I can calculate factorial of 4? 4 into, I know the previous value of factorial of 3, nothing but 6. 6 into 4, the value will be 24. Okay, next for factorial 5, I want to multiply 5 into factorial of 4. In the previous call, I have calculated factorial of 4, that is 24. So 24 into 5, the factorial will be 120. Okay, so இந்த மாதிரி தான் போறோம். So இந்த அதுதான் இங்க எழுதி இருக்கோம். Okay, so ஒரு n ன்னு நீங்க பாஸ் பண்றீங்க, that is 5 ன்னு பாஸ் பண்றீங்கன்னா if அந்த n 0வா இருந்தா return 1 பண்ணனும், இல்ல அப்படினா என்ன பண்ணனும்னா previous value calculate பண்ணிட்டே இருக்கணும். So that is 5 into 4 factorial கூப்பிடணும். Okay, so 5 into 4 factorial complete ஆகாது, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆரிஜினேட் ஆயிட்டு, so அதை கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் நம்ம 5 ஃபேக்டரியலுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும். Okay, so இது வந்து ஒரு stack application போகும். Stack is nothing but what we place in the top will be taken first. Okay, last in first out. So plate நம்ம சப்மிட் பண்றது, நோட் புக் நம்ம சப்மிட் பண்றதெல்லாம் என்ன ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணுவோம்? So டாப்ல என்ன நோட் இருக்கோ அதை எடுத்து தான் நான் இவாலுவேட் பண்ண போவேன்.
ஸோ பிளேட்ஸ் ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பேப்பர் பிளேட் எடுத்து எதுவும் ஸ்நாக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றீங்கன்னா மேல உள்ள அப்பர் பிளேட் தான் எடுப்பீங்க. ஓகே, மத்தியில இருந்து உருவுறேன்னு உருவ மாட்டீங்க. ஸோ வி வில் ஃபாலோ த டெக்னிக் லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். லாஸ்டா என்ன இருக்கோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எடுப்போம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி கீழே உள்ளதுக்கு போனோம் அப்படின்னா மேல இருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தா தான் நம்ம கீழே உள்ளவுக்கு நமக்கு we can get the answer. So அதே மாதிரி தான் இங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் காலும். So to get the factorial of 4 we need the value 4. The function call ஆயிரும் 4 into factorial of 3 னு function call ஆகும். இப்போ function factorial of 3 complete பண்ணாதான் அந்த value into 4 னு போட முடியும். So again another function call. So அந்த function callல 3 into factorial of 2 again another function call. So we want to calculate factorial 2 means 2 into factorial of 1. So again another function call. So factorial of 1 ன்னா என்னது 1 into factorial of 0. So factorial of 0 னு function call ஆகும்போது another function call போகாது. ஏன்னா if n equal to 0 means return 1. So இந்த இடத்துல எனக்கு value 1 னு வந்துரும். So அதுக்கப்புறம் calculation தான். So 1 into 1 1 னு வரும். அந்த 1 இங்க பாஸ் பண்ணுவோம் upper valueல. So 2 into ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ இந்த 2 வந்து அப்பர் ஒனுக்கு பாஸ் ஆகும். ஸோ 3 இன்டூ 2 6. ஸோ 6ங்கிறது அப்பர்ல மேல பாஸ் ஆகணும். 4 இன்டூ 6 அண்ட் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ தட் 5 இன்டூ 24. ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூ கால்குலேட் ஆனது ரிவர்ஸ் ஆகும். ஸோ ஸ்டெப் வந்து 0 1 2 3 4 போனதுக்கு அப்புறம் அந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகிறது 5 6 7 8 லாஸ்டா தான் நம்ம 9th ஸ்டெப் தட் இஸ் 5 இன்டூ 24 கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸ்டாக் உள்ள நம்ம பிளேஸ் பண்ணிட்டே போவோம் அந்த வேல்யூ. ஓகே, ஸோ ஒரு simple example. We can write factorial function here itself. So def of fact. So now user defined function la பார்த்தோம் for loop வச்சு எழுதிக்கலாம். But using recursion means we want to follow this technique. A fact of n, we want to pass the parameter. So if that parameter value equal to 0 nada, we want to return 1. So return 1. Else return n into fact of n minus 1. Okay, a equal to fact of 3. Print a. One simple example for recursion function. So the output 6. So எப்படி இது invoke ஆயிருக்கும்? So first this will be the function definition. So my execution starts from a equal to fact of 3. So this fact of 3 is nothing but a function call. So my control transfer to the function named fact of n. Okay, so in fact of n that 3 value will be assigned to my n. Okay, so in first call my n equal to 3. Okay, so here I am checking whether my n is equal to 0, which is false, then else part will be executed. So in else part I am returning the value which should be captured in the a variable. Actually I am returning the value n into fact of n minus 1. So n here is 3. So 3 into, here I am having another function call. இதுவே ஒரு function call. இதுக்குள்ள இன்னொரு function call இருக்கு. செப்பரேட் ஃபங்க்ஷன்னா இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம போயிடலாம். பட் இந்த ஃபங்க்ஷன் இதுவே கூடுது. ஓகே, ஸோ ஃபேக்ட் ஆஃப் n minus 1 நத்திங் பட் 2. n வந்து 3, 3 minus 1 2. ஸோ 3 இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் 2னு என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. இதை தான் நான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஏக்கு, இந்த ஏ வேரியபிளுக்கு. பட் நான் என்னோட ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகல. This fact of 2 is another function called this function recursive function. அதுவே கூடுது.
So my second iteration starts. Okay, in my second iteration, again that is function call. Here my n value will be 2. So 2, அதே procedure தான் திருப்பி run ஆகும். Fact that is n equal to 2. If n equal to 0, no, my n is not equal to 0, the else part will be executed. In else part, I want to return the value n into n, my value is 2. So 2 into a fact of, so 2 into fact of n minus 1. So n minus 1 is nothing but 2 minus 1, value will be 1. So I want to return the value 2 into fact of 1. Fact of 1 is nothing but another function call. அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆனாதான் எனக்கு 2 இன்ட்டுன்னு அது முடிக்க முடியும். இப்போ இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால்ங்கும் போது அகைன் எனக்கு இன்னும் ப்ராசஸ் முடியல. ஐ எம் ஜம்பிங் இன்டு அனதர் ஃபங்க்ஷன் கால், ஃபங்க்ஷன் லூப். அதுவே போகுது, அதே ஃபங்க்ஷன் அதுவே கூடுது. ஸோ ஐ எம் என்ட்ரிங் இன்டு தேர்ட் ஐட்ரேஷன். அந்த ஆன்சர் கால்குலேட் பண்ணாதான் இங்க ரிட்டர்ன் ஆகும். சரியா? So in third iteration, my I value will be 1. Again, I am checking whether this 1 is equal to 0. It is not equal to, so else part will be executed. Here I am returning the value n into fact of n minus 1, nothing but 0. Okay. So call எப்படி உள்ள generate ஆயிட்டே போகுது பாரு. Okay, clone ஆகும்ல, duplicate copy அந்த மாதிரி தான். Okay, இருப்பீங்க க்ளோன் ஆகி நிறைய வரும். அந்த மாதிரி இதோட 2 3ங்கும் போது அது க்ளோன் 2க்கு ஆன்சர் கிடைச்சாதான் உனக்கு நம்ம 3க்கு முடிக்க முடியும். இந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ ஹியர் ஐ எம் ஆல்சோ என்ட்ரிங் அனதர் ஃபங்க்ஷன் கால். அதோட ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு மூவ் வித் ஃபேக்ட் ஆஃப் 0. ஓகே, ஸோ அது இன்னர் லூப், இன்னர் கால், அதை முடிச்சாதான் எனக்கு அவுட்டர் கால் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஹியர் ஐ எம் ஹேவிங் n வேல்யூ 0. ஸோ டெல் மீ ரைட் நவ் வாட் வில் ஹேப்பன் when n is equal to 0. Return 1. Very good. It will return 1. So we are checking if n equal to 0. Yes, my n is equal to 0. It's true. So it will return 1. So here the return value will be 1. Okay, so return 1 na எனக்கு function call எங்க previous கூப்பிட்டுருக்கோ அந்த இடத்துல எனக்கு 1 return பண்ணுன்னு அர்த்தம். Okay, இந்த இடத்துல எனக்கு 1 return பண்ணுன்னு அர்த்தம். Okay, now we can calculate the value for n equal to 1. That is 1 into 1. What will be the value here? 1 into 1. 1. Okay, 1. This value will be returned to the previous call here. Okay, so the 1 will be written here. So here we want to do that incomplete operation. 2 into the return value, இதோட value 1. The fact of 1 க்கு return எனக்கு answer வந்து 1 ன்னு வந்திருக்கு. 1. So what will be the value here? 2. 2. Very good. 2. So this value will be returned to this call, fact of 2. Okay. So what will be the value here? 3 into 2. 2. 6. What will be the value? 6. 6. Okay, so this ultimate 6 will be captured in the variable A. Screenshot எடுத்துக்கோ. ஏன்னா sum of n numbers, sum of digit, எதை வேணாலும் அவங்க வந்து ரிகர்ஷன்ல கேட்டிருக்கலாம். ஸோ பொதுவா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபேக்டோரியல் மட்டும் தான் ரிகர்ஷன்ல எழுத முடியும், இதுதான் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. கிடையாது. அவங்க வந்து சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ், சம் ஆஃப் நம்பர்ஸ், என்ன ஒரு கான்செப்டையும் ரிகர்ஷன்ல அது எழுதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பேஸ் கண்டிஷன் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சா ஸோ நம்ம அதை ரிப்பீட்டேட்டிவ்ல வி கேன் டூ. எதெல்லாம் லூப்ல எழுதுறோமோ அது எல்லாத்தையும் வி கேன் டூ வித் ரிகர்ஷன் ஆல்சோ. லூப்பிங்ல பேஸ் ஒரு கண்டிஷன் while this do this ன்னு பண்ணுவோம். ஸோ லூப்ல எதெல்லாம் எழுதுறோமோ எல்லா கான்செப்ட்லயும் நம்ம வந்து ரிகர்ஷன்ல எழுதலாம். பட் வந்து if அந்த பேஸ் கண்டிஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இந்த இடத்துல இப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும். மிச்ச நேரம் வந்து நீ இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணி கூடணும், இல்ல ஆட் பண்ணி கூடணும், இல்ல இந்த மாதிரி பிரிச்சு கூடணும்னு we want to modify the logic. Okay, so this is the concept. இத ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோ. இது தெளிவா இருக்கான்னு பாரு. இதுல எதுவும் டவுட் இருந்தா கேளு. What is the time right now? Okay, 10 minutes. இது பாருங்க. கிளியரா இருக்கா?
So recursion now function calling itself again and again until some base condition is satisfied. So base condition satisfy ஆகலனா infinite looping போயிட்டே இருக்கும். ஓகே சோ போயிட்டே இருக்கு. இப்போ வந்து n 0ங்கிறதுனால அந்த இடத்துல நிக்குது. நீ வந்து அதே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா அது போயிட்டே இருக்கும். One of the examples. So whether I can drop the screen? Okay, ma'am. Okay, so one of Yes, the ma'am. example பாருங்க. இங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. So def f I'm having one function empty function. Again inside I'm calling that same function. Function calling itself இதுதான். மேல defன்னு எழுதி ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேர் கொடுக்கிறேன். உள்ளேயும் அதே ஃபங்க்ஷனே கூப்பிடுறேன் நான். சரியா? இப்போ நான் வெளியே இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டேன்னா என்ன ஆகும் பாரு. ஃபங்க்ஷன் காலிங் itself ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன்ல அதுவே கூப்பிடுற மாதிரி நான் வச்சிருக்கேன். பேஸ் கண்டிஷனே எதுவும் வைக்கல. சோ இப்போ என்ன ஆகும் எனக்கு? ஆக்சுவலா அது வந்து இன்ஃபினைட் லூப் இருக்கு. மேக்ஸிமம் ரிகர்ஷன் டெப்த் எக்ஸீட்ஸ். அதுவே கூப்பிட்டுட்டு உனக்கு எரர்ல வெளியே வரும். ஓகே. சோ இதை நான் ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சேன்னா உனக்கு கரெக்டா அந்த பிரிண்ட் ஆகிட்டே கூப்பிட்டுட்டே போகும். இன்னும் கூட கிளியரா புரியும். சோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுல ஜஸ்ட் பிரிண்ட் மட்டும் ஹாய் வச்சிருப்போம். Okay, we can have one print statement and next time I will have recursive call. அதுவே கூப்பிடுற மாதிரி வச்சுக்கலாம். Okay, so இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டு பாருங்க. உங்களுக்கு அவுட்புட் தெரியும். இங்க பாரு. ஏன்னா அது பேஸ் கண்டிஷனே நீ ஒன்றும் வைக்கல, செக் பண்ணவே இல்லை. ஸோ அது வந்து இந்த ஸ்டாக் கெப்பாசிட்டி வரையும் அந்த டெப்த் நம்ம ஸ்டாக் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு 4 ஐட்ரேஷனா பிரிச்சு பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கு மெமரியில ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். 10 வரையும் தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும், இல்ல 100 வரையும் தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் இருக்கும். ஸோ அது வரையும் அது க்ளோன் டெப்த் போயிட்டே இருக்கும். ஒரு எண்டுக்கு மேல சேவ் பண்ண டைம் உனக்கு ஸ்பேஸ் இல்லைங்கும் போது இந்த மாதிரி எரர். மேக்ஸிமம் ரிகர்ஷன் டெப்த் வந்து எக்ஸீட் ஆயிட்டு. ஸோ அதுக்கு மேல நம்ம ரிகர்ஷன் ஹாய் அதுக்கு மேல அது க்ளோன் பண்ண முடியலன்னு உனக்கு ஸ்டாப் ஆகுது. ஓகே, ஸோ எத்தனை ஹாய் வந்திருக்கு பாரு. So recursive, that is function calling itself. f உள்ள ஹாய் எழுதிருக்கேன், அது f னு அங்க பேஸ் கண்டிஷனே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, அதனால போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, சோ அதுதான் ஜெனரலைஸா சில புக்ல அந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. that is function call itself one or more time in its body. Okay, so f of 3 ல ஒரு 4 டைம் மட்டும் தான் கால் பண்ணோம். so இந்த f factorial of 3 ல, but in this case நம்ம வந்து n times more than 100 times நம்ம கால் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒண்ணும் இல்ல, ஃபங்க்ஷன் அதுவே கால் பண்ணா it is known as recursion. so நார்மலா நம்ம வந்து until ஒரு பேஸ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆற வரையும் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணா ஒரு என்னது ஒரு கண்ட்ரோலபிள் காலா இருக்கும். பேஸ் கண்டிஷனே நீ கொடுக்கலன்னா அது உனக்கு க்ளோன் ஆயிட்டு உனக்கு போயிட்டே இருக்கும். இன்ஃபினைட் காலா போகும். ஓகே, சோ இங்க எக்ஸாம் 974 டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. சோ இந்த கால்ல. Okay, so function name we are passing some parameter, normal function இதுதான். but in the definition ல we want to call the function அதே கால் பண்ணணும். okay, some condition இருக்கணும், அப்ப terminate ஆகி வர்ற மாதிரி நம்ம modify பண்ணிக்கணும். okay, whether you got this, that is factorial using recursive function. so இதுதான் உனக்கு ப்ரோக்ராம் நான் லேப் எக்ஸைஸ்ல காட்டும்போது using recursive function இருந்தது. so recursive function நடத்தலங்கறனால I didn't give that exercise for your Saturday lab class. so this is the concept behind. so இது உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னா sum of n numbers நான் இப்படி recursion வச்சு எப்படி எழுதலாம்னு சொல்லு பாப்போம். இது புரிஞ்சதுன்னா நீங்க மாத்தலாம். இது புரியல, இதுவே கூப்பிட்டுட்டே இருக்கே, இது எப்படியோ போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரக் ஆயிட்டீங்கன்னா you can't able to think. இது கிளியரா புரிஞ்சதுன்னா you can write. sum of n numbers for loopல எழுதணும். so அத வந்து I want to convert it to recursive concept. n plus. so நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ணனும். n பிளஸ்லாம் கிடையாது. we are going to write some code for that. def summation இல்ல summen இந்த மாதிரி வைப்போம், ஷார்ட் நேமா இருக்கட்டும். okay, sum of n numbers. so என்ன சொல்றீங்க சொல்லுங்க. what I want to pass in the parameter, how many parameter it will take?
n. Okay, n. We can pass only one parameter, that is n number means n we will get from the user, we can pass it. So இந்த program அப்படிதான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இங்க வந்து என்ன கொடுத்துக்கலாம், ஒரு லைன் enter the number factorial எந்த நம்பருக்கு கால்குலேட் பண்ணனும் அப்படிங்கறத யூசர்ட்ட இருந்து வாங்கிட்டு அந்த வேல்யூ இங்க பாஸ் பண்ணலாம். So n equal to int of input of enter the number னு கொடுத்துட்டு fact of n கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க run timeல 5 factorial 3 factorial 10 factorial using recursion function we can go with. Okay, இதெல்லாம் உங்களுக்கு